আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো আশা করি ভিডিওর টাইটেল এবং থাম্বনেল থেকে বুঝে ফেলেছেন ভিডিওতে কি তৈরি করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ গাইস, আজকে ভিডিওতে দেখাবো খুব সহজে কিভাবে একটি গিয়ার মোটর তৈরি করা যায়। তো এইরকম নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন আজকে ভিডিওটি শুরু করা যাক। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. তো গাইস, এবার আমরা মোটরটি নিয়ে আমাদের গিয়ার মোটর অবশেষে অলরেডি কমপ্লিট। তো গাইস, আমরা এইটা দেখছিলেন একটু লম্বা ছিল, তো আমরা আমাদের সুবিধার্থে একটু কেটে দিয়েছি, তো একটু সব প্রবলেমের কারণে। তো গাইস, এবার পুরোপুরি রেডি। তো এইবার আপনাদেরকে আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখুন, আমি এখানে 6 ভোল্ট ইনপুট করলাম। তো এটা 6 ভোল্টের মোটর। তো গাইস দেখুন, আমাদের মোটরটি খুব সুন্দরভাবে এবং শক্তি নিয়ে ঘুরতেছে। তো এটি আমাদের 775 যে মোটরগুলো আছে ওই মোটরের শক্তি নিয়ে ঘুরতেছে। তো কেমন হলো গিয়ার মোটরটি অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই মোটর দিয়ে কোনো ভিডিও দেখতে চান কিনা অবশ্যই কমেন্ট করে সেটাও জানাবেন। তো গাইস, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন।